to Molecule Innovations Learn English Easy session. Today is a really rare edition of Mommy and Me. Boom, boom, boom. Today we are going to look at phrases that can be used instead of how are you. സുഖമാണോ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതിന് how are you എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുറച്ച് phrases നോക്കാം. What's up? What's new? How's life? How are things? How are you doing? സാധാരണ how are you എന്ന് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് I'm fine, thank you എന്നാണ്. ഇതിന് പകരം ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെല്ലാം phrases ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. Pretty good. നന്നായിട്ട് പോകുന്നു. Can't complain. കുറ്റം പറയാനാവില്ല. Same as always. എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ. Could be better. ഒന്നുകൂടി നന്നാകാമായിരുന്നു. Not as great. അത്ര നല്ലൊരു ദിവസമല്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിക്കോളൂ. Well, before I end this video, hit the subscribe button and for the thumbs up. And guess what? Hit the notification button so you never miss a video. Till next time.